Hello everyone, I'm Priyanka Shine. Welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Distance Formula. So starting with question number 4. Show that minus 3, comma 2, minus 5, comma minus 5, 2, comma minus 3 and 4, comma 4 are the vertices of a rhombus. So there are 4 points given. Okay, let's name the points. Let's say this is A, this is B, this is C and this is D. Okay, so you have to prove that A, B, C and D are the vertices of a rhombus. ये चारों points को join करके जो quadrilateral form हो रहा है that is a rhombus. Okay, so we know that for a rhombus all sides are going to be equal, है ना, सबका length equal होगा. So ये order में points दिया है तो यही order में let us follow. Now this diagram is just an assumption students. Okay, तो ये rough work वाला part है, you're not supposed to draw this. So A, B, C, D. A का coordinates है -3, 2, B का coordinates -5, -5, C का 2, -3 and D का 4, 4. What you need to do is find out the length of each side. Okay, तो AB का लेंथ, BC का लेंथ, CD का लेंथ एंड AD का लेंथ, सबका लेंथ फाइंड आउट करो. हाउ विल यू फाइंड आउट? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? सो वी कैन इजीली फाइंड दैट बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सो बहुत ईजी है. ओके, नाउ यू शुड बी गेटिंग लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इक्वल. ओके, तो ये ऑर्डर में दिया है तो यही ऑर्डर फॉलो करते हैं. ऑल राइट, first we'll name the points and then we'll find out the distances between the 2 points. Okay, so यहाँ पे सिर्फ यही condition required है. You just need to prove that all sides are congruent. That's it. यहाँ पे diagonals are not required because diagonals are unequal in length. एक diagonal छोटा होगा, एक diagonal longer होगा, है ना? So that is not required over here. So first we'll start with naming the points. Let A be -3, 2. B -5, -5, C B 2, -3 and D B 4, 4. Okay, this is just rough work part, तो ये draw नहीं करना है. All right, now we'll find out the lengths of the 2 points. Okay, so पहले A और B consider करते हैं, then B and C, then C and D and then A and D. Okay, तो order में जाओ, पहले 2 consecutive points, फिर बाद में ये 2, फिर बाद में ये 2 and then last and first. Okay, so AB -5 -3 the whole square plus -5 -2 the whole square. Okay, be very careful with signs. So -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे -7 हो जाएगा. सो 3 - 5 इज -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर. दैट विल गिव 4 + 49, राइट? √53. ऑल राइट, so we cannot factorize this, कुछ भी रूट के बाहर नहीं आएगा, so keep it as it is. AB का जो लेंथ मिला है mark this as 1. okay, अब BC का लेंथ फाइंड आउट करते हैं. so it will be 2 -5 the whole का स्क्वायर -3 -5 the whole का स्क्वायर. ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे -3 + 5 हो जाएगा द होल स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर एंड 5 - 3 इज 2 स्क्वायर. ऑल राइट, so again we are going to get 49 + 4 which is 53.
units. Don't forget to write down units. Mark this as 2. Okay. AB मिल गया, BC मिल गया, दोनों सेम मिल रहा है. Next, let us find out CD and AD or DA. Okay. So CD 4 minus 2 the whole square plus 4 minus minus 3 the whole square. So 4 minus 2 2 का square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 plus 3 the whole square. So this will become 4, ये हो जाएगा 7 square. So again 4 plus 49, that is 53 units. Mark this as 3. Now we'll find out AD or DA. Okay, one and the same. So AD 4 minus minus 3 the whole का square plus 4 minus 2 the whole का square. Okay, so minus minus plus हो जाएगा and here 2 का square. So 7 square plus 2 square, that will give 49 plus 4, that is again 53 units. Mark this as 4. Okay. From 1, 2, 3 and 4, what can we say? 1, 2, 3 and 4. We can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Right? सबका length equal है. Alright. So therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. This is the only condition required to prove that a figure is a rhombus. Okay. So since it is a rhombus, final statement लिखो. minus 3 comma 2, minus 5 comma minus 5, 2 comma minus 3 and 4 comma 4 are vertices of a rhombus. Okay, therefore, all right, let's read the next question. Question number 5. Points A minus 3 comma minus 2, B minus 6 comma A, C minus 3 comma minus 4 and D 0 comma minus 1 are the vertices of quadrilateral ABCD. Find A if A is negative and AB is equal to CD. Very easy. You are told that ABCD are vertices of a quadrilateral ABCD. तो ABCD बोला है तो वही order follow करो. Okay. So you can draw the quadrilateral over here. Okay. We don't know कि क्या shape है. Alright, it is a rhombus, parallelogram, square, rectangle. We don't know. Alright, it is just a quadrilateral 4-sided figure है जिसका नाम ABCD है. So A, B, C, D. Okay. Complete the circle ABCD या फिर ABCD ऐसे. Okay. So ABCD quadrilateral है जिसमें AB is equal to CD. So AB and CD दोनों equal sides है. I have not drawn equal. Okay. But ये दिया हुआ है AB and CD equal है. So since this is given, I can easily find out AB का distance and CD का distance using the coordinates of AB and CD. है ना? So AB का distance find out करेंगे using distance formula. Same way CD का find out करेंगे. We know both are equal. Solve करेंगे. Alright. So on solving you will get the value of A. A का value मिल जाएगा which you have to find out. Okay. So it's very easy. Let us solve now with proper steps. Write down the given first. So in quadrilateral ABCD, A का coordinates है -3, -2, B का coordinates -6, A, C का coordinates -3, -4 and D का coordinates 0, -1. Okay.
Now we are told that AB is equal to CD. Okay, so AB का distance क्या हो जाएगा, length क्या हो जाएगा, it is -6 minus -3 the whole square plus A minus -2 the whole square. Same way CD का distance, so over here 0 minus -3 the whole का square plus -1 minus -4 whole का square. Okay, now let's remove the roots. Okay, squaring on both the sides, so write down squaring on both the sides. रूट हट जाएगा तो यहाँ पे -6 माइनस माइनस +3 द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो a+2 द होल स्क्वायर. हियर अगेन सेम थिंग, रूट हट जाएगा, सो 0 माइनस माइनस है 0 + 3 द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे -1 माइनस माइनस +4 द होल स्क्वायर. ओके, सो वी आर गेटिंग 6 -6 + 3 that is -3 the whole square, and यहाँ पे a + b the whole square का फॉर्मूला, so a² + 4a + 4 हो जाएगा, राइट. यहाँ पे 3² and here 4 minus 1 is again 3 square, so this will give 9 plus a² plus 4a plus 4 equals to 9 plus 9. एक 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना. सो a² plus 4a plus 4 minus 9 is equal to 0. So that will give a² plus 4a minus 5 equal to 0. क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 5 का फैक्टर्स क्या है, 1 and 5, राइट. सो 1 and 5 हो जाएगा, बट व्हाट साइंस, 5 minus 1 हो जाएगा, है ना, बिकॉज दैट विल गिव मी 4. सो 5 and -1 आर द फैक्टर्स. 5 into -1 will give me -5 and 5 minus 1 gives 4. So 5a minus 1a, that is a. Okay, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर. ओके, तो ये जो मिडिल वाला 2 टर्म्स स्प्लिट किया है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. सो a कॉमन लेंगे, a + 5. योर ऑल्सो यू शुड गेट सेम टर्म्स इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो -1 इज कॉमन. ओके, 1 इज द कॉमन फैक्टर, सो दैट विल गिव a + 5 इन द ब्रैकेट्स. यू शुड गेट सेम ब्रैकेट्स. एक ब्रैकेट में a + 5, दूसरे ब्रैकेट में a - 1. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स इज 0. इट मीन्स either of the 2 are 0, right. So a is -5 or a is 1. You're getting 2 values of a. Now read the question. Find a if a is negative. a का negative value consider करना है. Okay, so positive वाला ignore करो. So since a is negative, a equal to 1 is not possible. Therefore a is equal to -5. Box the value. Okay, write down the final statement. The value of a is -5. Okay, if they would have asked b का coordinates क्या हो जाएगा, you will write down the coordinates of b. It will become -6, -5. Okay, next question, question number 6. The vertices of a triangle are 5,1, 11,1 and 11,9. Find the coordinates of the circumcenter of the triangle. First, let us understand what is the circumcenter of the triangle. So, let us consider some random triangle. कोई एक triangle है PQR. Now, we are going to draw the perpendicular bisector of each side of the triangle. तो
PQ का perpendicular bisector, it will be perpendicular as well as bisecting. Okay, so perpendicular as well as bisecting the side into two equal parts. Same way QR का perpendicular bisector, it will be perpendicular as well as bisecting. So perpendicular as well as bisecting. Same way PR का perpendicular bisector. Okay, now the perpendicular bisector of each side, they all are going to meet at some point. Okay, they have to meet, so they will be meeting at some point, and this point is called circumcenter. Okay, so let's say this point is C, circumcenter is C. Okay, now this circumcenter will be at equal distance from each vertex of the triangle. So CP, CQ, CR, all the three distances are going to be equal. तो ये जो CP है, CQ है, CR है. Okay, CP, CQ, CR, all three will be equal in length. Okay, so I'll repeat. Circumcenter is a point which is equidistant from all the three vertices of the triangle. And how is it obtained? Joining the perpendicular bisectors of all the three sides. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन में perpendicular bisector is not required. Directly एक point है, circumcenter है. Okay, so I'll draw the triangle without the perpendicular bisectors. तो एक circumcenter है C. Okay, it is obvious that this point is going to be equidistant from all the three vertices. Okay, so ये जो distance है, ये distance है and ये distance है, तीनों distances equal होगा. Okay, now this will be useful in finding the coordinates of C. C का coordinates find out करना है ना, circumcenter का coordinates find out करना है. Let's say that coordinates है x, y. दोनों coordinates नहीं पता, कैसे find out करेंगे? What you will do is, पहले ये दो consider करते हैं, CP and CQ. Okay, we know CP and CQ will be equal, है ना? So we know the coordinates of each point. P को 5,1 ले लेते हैं, Q को 11,1 and R को 11,9. Okay, तो CP क्या हो जाएगा? CP by distance formula, it will be 5 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square under root. Okay, same thing CQ का हो जाएगा. Okay, CQ के लिए भी same thing, 11 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square. Solve करेंगे. Okay, and solve करके either x का वैल्यू मिलेगा या फिर y का वैल्यू मिलेगा. Why? I'll tell you. When you will square on both the sides, तो रूट हट जाएगा, है ना? रूट हट गया. Now यहाँ पे I can cancel this whole thing, है ना? ये पूरा कैंसिल हो गया. So I am left with 5 minus x the whole square and 11 minus x the whole square. Solve करके मुझे x का ही वैल्यू मिलेगा, है ना? x मिल गया. अभी सेम वे y फाइंड आउट करेंगे. तो y के लिए लेट अस कंसिडर CQ and CR. लेट अस सी इफ वी आर गेटिंग y. CQ will be equal to CR. तो CQ will be 11 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square. रूट में हटा देती हूँ because eventually we are going to square, and CR will be 11 minus x the whole square plus 9 minus y the whole square. Okay, so this and this will get cancelled, है ना? So I am left with 1 minus y the whole square equals to 9 minus y the whole square. So over here I'll get y का value. So this is how I'll find both the coordinates of the circumcenter. Okay, also one more thing students, circumcenter क्यों बोलते हैं? Because it is the center of the circumcircle. What is circumcircle? ये रेडियस लेके, कोई भी एक को रेडियस लेके, CP, CQ, CR, किसी एक को रेडियस लेके जब मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ,
ये जो सर्कल होगा इट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, इट इज टचिंग द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ओके, एंड ये सर्कल का सेंटर होगा सी. All right, so this is why it is called circumcenter, because it is the center of the circumcircle. All right, so this is just understanding part. All right, x and y find out करते हैं. All right, here you will draw the diagram. Okay, तो पहले triangle draw करो. P I am taking as 5,1, Q as 11,1 and R as 11,9. This does not matter, कैसे भी name करना है करो. Okay. C is the circumcenter. Now the distance of C from all the three vertices is going to be same, equal. Okay. Circumcenter बोला है तो automatically imply हो जाएगा कि उसका distance same है from all the three vertices. Okay. Now let us write down some given information. So पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स को नेम करेंगे बिकॉज दे आर नॉट नेम्ड. तो P 5,1, Q 11,1, R 11,9. ओके, C को भी x, y कंसिडर करेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स. सो लेट C x, y बी द circumcenter of triangle PQR. अब circumcenter है तो automatically imply हो जाएगा that CP, CQ, CR all three are equal in length. So therefore CP is equal to CQ is equal to CR. पहले ये दो consider करते हैं. So considering CP equals to CQ. CP क्या हो जाएगा by distance formula? Let's find out. CP will be 5 minus x, root of 5 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square. CQ 11 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square. Root हटा देते हैं, squaring on both the sides. So write down squaring on both the sides. Root हट जाएगा. So 5 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square is equal to 11 minus x the whole square plus 1 minus y the whole square. ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, है ना? So we are left with 5 minus x the whole square is equal to 11 minus x the whole square. Let's use the formula. 25 minus 10x plus x square is equal to 121 minus 22x plus x square. Okay, x square cancel हो गया. And let's group the like terms together. So 22x minus 10x and 121 minus 25. So that will give 12x, and here we'll get 96. So x is 96 by 12. So x will be 8. Now considering CQ equal to CR, तो CQ क्या हो जाएगा by distance formula? It will be 11 minus 8 the whole square plus 1 minus y the whole square. CR में 11 minus 8 the whole square plus 9 minus y the whole square. To remove the root, we'll square on both the sides. So write down squaring on both the sides. 11 minus 8 क्या हो जाएगा? 3 square. And यहाँ पे 1 minus y the whole square. Here again 3 square plus 9 minus y the whole square. I can cancel this out, है ना? So ये cancel हो जाएगा. I'll be left with 1 minus y the whole square equals to 9 minus y the whole square. Let's use the formula a minus b the whole square. 1 minus 2y plus y square. And यहाँ पे 81 minus 18y plus y square.
a square minus 2ab plus b square, you just have to apply the formula. y square cancel हो गया. 18y को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं with 2y and number together. So we'll get 16y is equal to 80. That is y is 80 by 16 which will be 5. Okay. So y भी मिल गया, y is 5. We got both the coordinates of the circumcenter. So we'll write down therefore C is 8, 5. Write down the final statement. The coordinates of the circumcenter C are 8, 5. Okay.